ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 1.2 ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ 3 sets, A, B, C sets ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. A is 1, 2, 3, 4, B is A, B, C, C is X, Y, Z. ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. F is defined like this, from A to B. F is defined from A to B. G is defined from B to C. ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ಗೆ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಏನಿದೆ, ಜಿಗೆ ಅದೇ ಡೊಮೈನ್ ಆಗಬೇಕು. ಬೇರೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಡೊಮೈನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಈಗ ಎಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ಈಸ್ ಎ, ಎಫ್ ಆಫ್ 2 ಈಸ್ ಸಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ 3 ಈಸ್ ಬಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ 4 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ. ಅದೇ ಥರ ಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಟು ಸಿ. ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ವೈ, ಜಿ ಆಫ್ ಬಿ ಈಸ್ ಝೆಡ್, ಜಿ ಆಫ್ ಸಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, x is g of c alva, x is g of c, but this c is what, f of 2 or f of 4 ಎರಡು equal ಆಗುತ್ತೆ. So therefore g of c can we take it as g of c ಬದಲು f of 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ g of f of 4 also equal to c, right? So g of f of 2. ಅದೇ ತರ y ಬದಲು it is nothing but g of a is what, it is f of 1. So g of b is what, b is f of 3. So like this, here in the c set we will get g of f of 2, right? G of f of 2 andre if we define composition from a to b and b to c, that is f and g composition ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ f composition g ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, g composition f ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, so that is very important, you should understand. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಜಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಜಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಆಫ್ ಸಿ, ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಫ್ ಆಫ್ 2. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 2, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಸಿ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಜಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಸಿ, ನಾಟ್ ಎಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಜಿ. ಅದೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂದ, ರೈಟ್? ನಾವು f composition, sorry, g composition f is defined from a to c. Then what is the definition? It is not, what are the conditions we have? F should be defined from a to b and g should be defined from b to c. Illi domain in, sorry, codomain enide, illi domain agbeku. Then the composition will be defined from here to here. The composition will be defined from a to c. Illinda illige define ಮಾಡ್ತೀವಿ. So composition will be defined from a to c by defined by g of f of, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿದೆ 1 2 3 ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ g of f of x, ಅದನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಏನು, ಲೆಟ್ f from a to b and g from b to c. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, you should observe that codomain here it is equal to domain of g. F is defined from a to b and g is defined from b to c, both are functions. Then the composition of f and g is denoted by g composition f. It is not f composition g, right? Is defined as g composition f is defined from where to where, from a to c, given by g composition f of x is g of f of x. G of f of x ಹೆಂಗ್ ಬಂತು, ಈ ರೀತಿ, right? ಅದನ್ನ ಥ್ರೂ ಆರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಎ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಸಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸಿ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟರ್ಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎಫ್ ಜಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಸಿ, ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಜಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್, ರೈಟ್? So this is the definition of composition of two functions, right? So
ಇದರದ್ದು ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ so that we can understand it better. Observe example 15 in your textbook. Example 15 ಕೊಟ್ಟು ಏನಿದೆ, let f is defined from 2 3 4 5 to 3 4 5 9 and f is defined, g is defined from 3 4 5 9 same set ಇರಬೇಕು, 2 7 11 15 defined as f of 2 equal to 3, f of 3 equal to 4, f of 4 equal to f of 5 equal to 5, g of 3, g of 4 both are equal to 7, g of 5, g of 9 equal to 11. Then we have to find what is g composition f. So g composition f find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ very important condition, these two should be same ಇದೆ, so we can find g composition f. So but g composition f is defined from where to where, set a to c ಅಂದ್ರೆ 2 3 4 5 ಇಂದ 7 11 15 ಆ ಸೆಟ್ ಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. The given function is like this, 2 3 4 5 2 3 4 5 9 ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, f of 2 is equal to 3, f of 3 equal to 4, f of 4 equal to 5, f of 5 is also equal to 5, and g of 3 is 7, g of 4 is also 7, g of 5 and g of 9 both are equal to 11, that is given. So ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ arrow diagram ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. g composition f is defined from this set to this set. ಸೊ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು 2 3 4 5 ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಮೇಜಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ. ಸೊ ಇವು ಪ್ರೀ ಇಮೇಜಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಇಮೇಜಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ g composition f of x is g of f of x. So using that, g composition f of 2 is g of f of 2. f of 2 is what, f of 2 is equal to 3, so f of 2 is 3, so g of 3, so g of 3 will be 7. So therefore g composition f of 2 is 7, right? ಅದೇ ತರ g composition f of 3 is g of f of 3. f of 3 ಏನು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, f of 3 is 4, f of 3 is 4, so g of 4 is again 7, we will get 7. Next, g composition f of 4 ಇಲ್ಲಿದೆ, so g composition f of 4 is g of f of 4. So f of 4 is 5, so g of 5 it is 11. Next, g composition f of 5 is g of f of 5, again f of 5 is equal to 5, so g of 5 again equal to 11. So therefore we can write the roster form of this function as g composition f is equal to image of 2 is 7, image of 3 is also 7, image of 4 is 11, image of 5 is 11. So 2 7 3 7 4 11 5 11, that is the composition of f and g. So composition of f and g is g composition f, right? Next, example 16, find f composition g and g composition f if f is defined from R to R, g is also defined from R to R. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಯಾಕೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆಟ್ ಟು ಸೇಮ್ ಸೆಟ್, ಹಂಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ರೇರ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ಬೋತ್ ಎಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಜಿ ಅಂಡ್ ಜಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಎಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಜಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ಎಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಜಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ equal to g composition f, ಅಂದ್ರೆ composition is not commutative in general ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. So using the definition, f composition g of x is what, f of g of x, ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, in the place of x put g of x in f. So ಇಲ್ಲಿ f function is cos, instead of x put g of x, so ಅಂದ್ರೆ cos of g of x, g of x is what, 3x square. So f composition g of x is cos of 3x square. Similarly, what is g composition f of x? Using the definition g of f of x, andre g function alli x badlu f of x baribeku, 3 into x badlu f of x andre cos x whole square, so that is 3 cos square x. So this is f composition g and g composition. We found that. Next part of the question, we have to show that they are not equal. So two functions equal ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ಗೂ ಇಮೇಜಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಎರಡೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ
we can say that the functions are equal, right? Two functions are equal if and only if every element in the function sets are equal. So ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ for x equal to 0, for x equal to 0, f composition g of 0 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ cos of 3 into 0, 0 ನೇ ಬರುತ್ತೆ, cos 0 that is 1, cos 0 is 1. G composition f of 0 is 3 into cos square 0, 3 into cos 0 is 1, so 3 into 1 is 3, both are not equal. So therefore we can say that these two are not equal. Even for single element we get different image, then they cannot be equal functions. So therefore these two are distinct images, therefore these two cannot be equal. ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. f composition g is not equal to g composition f. That is the conclusion, right? Okay, next invertible function ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, a is equal to the set 1 2 3 4, b is a b c d ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. f is defined from a to b by f of 1 equal to a, f of 2 equal to c, f of c equal to b, f of 4 equal to d ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. and g is defined from b to a again. b to a ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ, f of a sorry g of a is equal to 1, g of b is equal to 3, g of c is equal to 2, g of d is equal to 4. ಈ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. and again g ಈ ಕಡೆಗೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೇಮ್, g of 1 is sorry g of a is 1, g of b is 3, g of c is 2, g of d is 4. okay, now what is g composition f? g composition f ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, f of 1, g composition f of 1 is 1, g composition f of 2 is ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 2, c ಹೋಗಿ c ಇಂದ 2 ಮತ್ತೆ, so g composition f of 2 is again 2, 3 is 3, 4 is 4. so g composition f is mapping x into x itself, so it is just like f of x is equal to x. f of x is equal to x ಆದರೆ that function we call it as identity function. therefore g composition f is mapping the element to the same element itself. ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. so therefore g composition f here it is identity function. what is the domain of g composition f? g composition f is defined from a to c, a to a here, therefore domain is a itself, whose domain is a. similarly what is f composition g? f composition g ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, f composition g it is defined from b to b, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು f composition g, right? this is f of g of x. so therefore f composition is g is defined from b to b. so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ f composition g of a ಏನಾಗುತ್ತೆ, f is mapped to 1, 1 is mapped to a again, f of g of a is a, f of g of b is b, f of g of c is again c, f of g of d is again d. so therefore we are getting the same elements mapping to the same element itself. again f composition g is also identity function, but what is the domain? f composition g is defined from b to b, so therefore whose domain is b. so ಇದು ಯಾವ ತರ ಆಯ್ತು, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 3, ಅದಕ್ಕೆ 1/3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ 1/3 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ if you take the composition of g and f we are getting identity function. if we take the composition of f and g we are getting identity function. therefore it is just like if you multiply two numbers we are getting identity number ಅಂದ್ರೆ 1 unity ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ತರಾನೇ the same meaning here. if you take the composition we are getting identity function g composition f and f composition g, ಎರಡೂ identity function ಬರ್ತಾ ಇದೆ. so therefore it should have
we can say that f is the inverse of g or g is the inverse of f. So that is f is invertible with g is equal to f inverse. That is the meaning. So therefore how we can define inverse, ಇದು ಎರಡು ಆಗಬೇಕು ಏನು ಈಗ 1/2 into 2 ನು 1 2 into 1/2 is also equal to 1. ಅದೇ ತರನೇ ಜಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಫ್ ಅನ್ನೋದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು, ಎಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಡೊಮೈನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಜಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಫ್ ಈಸ್ identity function in the set A, f composition g is identity function in the set B. So if we get both our identity functions, then one function is the inverse of another, right? So that's how we can define invertible function. Invertible ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು satisfy ಆಗಲೇಬೇಕು, right? So therefore let us define it. ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು? A function f from x to y is said to be invertible. ಈ function f ಅನ್ನೋದು invertible ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we should have another function g from y to x. ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು. f is defined from a to b, g is defined from b to a. ಅದೇ ತರ f is defined from x to y, g is defined from y to x, reverse, such that g composition f is identity function. Subscript n denote ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ what is the domain of that. So it is the identity function whose domain is x. This is the identity function whose domain is y. The function g is called as the inverse of f and it is denoted by g f power minus 1. f power minus 1 andre 1 by f alla, it is the inverse of f. Confuse ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ notation. f power minus 1 ಅಂತ ಬರ್ದಿದೀವಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು 1 by f ಅಂತ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. It is the notation for inverse of f, right? This is how we can define the invertible function. Now the main doubt is, suppose if we don't have the same number of elements here, same number of elements illa andre 1 1 on to 1 1 ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 1 ಬರಲ್ಲ. ಅಂತ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನಾವು let us consider two examples. In this case I have considered f is not 1 1. If f is not 1 1, then I have considered here 3 and 4 have the same image c. ಈಗ g function na from b to a define ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ a is 1, b is 2, c is 3 ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ c is 4 ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ g function ಡಿಫೈನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ we can't map it to 4. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, g composition f of 4 ನೋಡಿ, f of 4 g composition f of f is defined from a to a. so 4 ನ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. so what is g composition f of 4? 4 is mapping to 3. g composition f of 4 is 3. so therefore it is not an identity function. so ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. therefore if it is not an identity function, according to the definition ಏನು, g composition f, if it exists it should be identity function. so it is not identity function, therefore here it cannot be invertible. f cannot be invertible if we consider it is not 1 1. suppose if we consider it is not onto ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇರಬಾರ್ದು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ, or at least one element should not have pre image. So 1 is mapping to A, 2 is mapping to B, 3 is mapping to C. I have left D is unpaired. ಮತ್ತೆ A function ಗೆ G A set ಗೆ G function define ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ A is mapping to 1, B is mapping to 2, C is mapping to 3, D ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ, D is mapping to 3 again. Now F composition G is defined from B to B. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, A is mapping to A, B is mapping to B, C is mapping to C, right? But according to this, if you map 3 to D, it is from B to B. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಡೊಮೇನು. ಇದರಲ್ಲಿ D ಎಲಿಮೆಂಟು ಅನ್ಪೇರ್ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ 3 to C, ಈ F ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಸೊ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, 3 to D ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. We can't define 3 to D mapping. But if we left this F composition G define ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So in that case
F composition G cannot be defined because F is not onto. So therefore F can, if it is not onto also F cannot be invertible. Andre conclusion ಏನು, invertible ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1 1 ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, onto ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. That means F should be bijective. So therefore that is the necessary and sufficient condition for a function to be invertible. So invertible ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ condition, necessary and sufficient condition ಏನು, it should be a bijective function. Bijective function ಆಗಲಿಲ್ವಾ, function invertible ಅಲ್ಲ. Right? Okay. So note that a function is said to be invertible, it has to be bijective, if and only if it is bijective. So bijective ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ invertible ಆಗಲ್ಲ, invertible ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ bijective ಆಗಲೇಬೇಕು. So and vice versa. So remember that. Next, example number 17. Example number 17, important question for 5 mark. Let f from n to y be a function defined as f of x is equal to 4x plus 3, where y is this set, y belongs to n such that y is equal to 4x plus 3 for some x belongs to n. We have to show that f is invertible and find the inverse. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಈ y set ಬದಲು n ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. But here it is nothing but the range of this function. Y is such that y is equal to 4x plus 3 ಅಂದ್ರೆ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅವೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ y ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ n ಇಂದ ಬರೀ ರೇಂಜ್ ಸೆಟ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 1 ಆಗುತ್ತೆ, onto ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ therefore it will become bijective. So hence it is bijective, inverse exists. How to find the inverse? Let us take like this. F is defined from n to y, defined by f of x is equal to 4x plus 3. To find the function g, so f of x in terms of x ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, g function in terms of y ಅಲ್ಲಿ find out ಮಾಡೋಣ. Let us take y is equal to f of x, y is equal to 4x plus 3. Write x in terms of y. So 4x is equal to y minus 3, x is y minus 3 by 4. So this is the image of x. Now ಯಾವ ರೀತಿ g function ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, g function will be defined from image to pre-image. ಆ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಟ್ ಎ ಟು ಬಿ ಇರೋದನ್ನ ಬಿ ಟು ಎ ಅಗೈನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಮೇಜ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ಗೆ. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಇದು ಪ್ರೀ ಇಮೇಜು, ಇದು ಇಮೇಜ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ನಾವು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಡಿಫೈನ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ವೈ ಟು ಎನ್ ಆಸ್ ದ ಸೇಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ 3 by 4. ಅದನ್ನೇನೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ now how to prove that it is invertible? We have two conditions. We have to prove that g composition f is identity function in the domain A and f composition g is identity function in the domain B. Here A and B are n and y. So therefore g composition f of x ತಗೊಳ್ಳಿ. g composition f of x is g of f of x. ಅಂದ್ರೆ g function ಅಲ್ಲಿ x ಬದಲು f of x ಹಾಕಿ. g function is this, y ಬದಲು f of x ತಗೊಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾವು. g of f of x is f of x minus 3 by 4. So f of x minus 3 by 4, f of x is 4x plus 3, 4x plus 3 minus 3, minus 3 plus 3 cancel ಆಯಿತು, 4 4 cancel ಆಯಿತು. g of f of x is x. So therefore g of f is identity function in the domain n. So next, similarly f composition g of y, y ತಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲೆಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ x y ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರಲಿ ಅಂತ y ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ f composition g of y is f of g of y. ಸೊ f of g of y ಅಂದ್ರೆ f ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ x ಬದಲು g of y ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ 4 into g of y plus 3, 4 into g of y plus 3. ಸೊ 4 into g of y ಇಲ್ಲಿದೆ, y minus 3 by 4. ಸೊ y minus 3 by 4 ತಗೊಂಡ್ರೆ 4 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, y minus 3 plus 3, minus 3 plus 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. You will get f composition g of y equal to y. Andre the function is mapping the element into the same element, therefore it is identity function, but in the domain y. So f composition g will be defined from b to b. So b to b defined ಮಾಡಿದಾಗ identity function in b set, here it is y. So satisfying the condition of invertible function, so therefore f is invertible with g is the inverse of f. So f inverse equal to g, therefore f inverse of y is g of y, that is equal to y minus 3 by 4.
hence that is the inverse of the given function f, right? ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಬಹುಶಃ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಬಹುಶಃ 2 ವಿಡಿಯೋ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ 2 ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.